one has a particular affinity for beasts, but she's certainly knowledgeable. I imagine that's why she teaches the class. My aunt says I should get to Hogsmeade as often as I can. Says it's good to get out of the castle sometimes. I'd love to have a house in one of the nearby hamlets. Imagine being able to pop into Hogsmeade for a butterbeer whenever you wanted. Anyone fancy going to Brood and Peck with me? I've been wanting to go for ages. My friend said they have very high quality feathers, and I need one from my job and all. Can't remember why. Всем привет, с вами Демонни Коттерр, и мы в игре Hogwarts Legacy. Так, на чем мы тут остановились? Кстати, да, надо посмотреть, что там у меня есть. Может, что-то новое, лучшее в снаряжении. Так, перчаточки. Нет, мои пока лучше. Очки мои лучшие. Но на самом деле мне не нравятся. Ужасные очки. Просто по виду кошмар. Шляпка вот есть лучше. Есть еще лучше. Берем эту. Так, шарфик отличный. Накидочка. Накидка тоже лучшая. И повседневная школьная форма с ромбами. Тоже нормально. Палочка, в общем-то, ничего не дает. Так что пусть будет такая вот старенькая. Так, что я хотел? Так, у нас какие задачи вообще здесь сейчас стоят? Задания. В тенях крипты. Конфринга. Мы выучим. Это у нас Себастьян на его обычном месте рядом с кабинетом защиты от темных искусств. Встретись с Себастьяном. Выручай комната. Профессор Уизли попросила меня встретиться с ней в коридоре 7-го этажа астрономической башни. Это довольно странное место для встреч. Интересно, чего она хочет. Выручай комнату, она нам откроет. Обязательно зайдем. Задача профессора Шарпа. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Раздобудьте зелья Максима и Эдуруса и одновременно испытайте их в деле. Так. Купите метлу в магазине Круголетка. Вот, надо купить метлу. С Пеппином. Зелье ДЖ Пеппина. Призрак нашей любви. Это сокровище. Так. Значит, нам нужно с профессором Уизли и изучить проклятие вместе с Себастьяном. Так, давайте сначала тогда к Себастьяну пойдем. Привет, Рамфаль. Так, куда нам надо добраться-то? Где этот Себастьян? Класс защиты от темных искусств. Так, встретитесь с Себастьяном. Пойдем встретимся с Себастьяном. Выучим новое заклинание. Sebastian,
It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Крипто. Ну, пойдем. Давай, показывай дорогу. Показывай. There's a secret passage just here. It's well disguised. Отлично замаскирован. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. Да не вопрос. Никому не скажу. Daily. We've never been caught. Поговорите. А мы сейчас не разговаривали, то I есть. think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Что за чушь? Proper magical education ought to include all magic. My Конечно, thoughts все виды магии. A spell like Confringo Давай is взорвем only что-нибудь. dangerous in untrained hands. Взрывать, Such spells взрывать, are взрывать. probably taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you А лучше should learn. кедавры меня обучи. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Так. Изи. You're getting it. Ready to actually try it out? Конечно, давай на кого-нибудь. Best to keep the Undercroft intact. Так, где оно? Вот оно. Так, ну давай вместо вот инсендио. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Да. А там-то что взорвалось? Да. Моща.
That's it. I think I've got it. А, понятно. Надо это было зажечь. Встретитесь с Себастьяном. Да, то есть мы тут не встретились, да? Мы тут мимо проходим, мимо друг друга. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. С радостью. Just let me know when and I'll meet you. She misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Он, конечно... Блин. Но он слизеринец, рассказать ему, не рассказать. Фиг просил никому не рассказывать. У парня, конечно, горе. И он так вроде открыто со мной. Плюс меня как бы не предал, но это может быть уловкой. Стоит ли доверять? Ладно, если что, проговорится, убьем его. You have promised to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Так, ну хорошо. Рассказали ему правду. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Зато у нас теперь есть новое заклинание. Хотя это, конечно, не Авада Кедавра. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft?
How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ладно, пообещаем. Trust me, Пока. Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Так, ну ладно. Задание это завершено. Выучили еще одну магию. Так. На самом деле надо, чтобы выучить Дипульсо, вот это вот выполнить. Так. А чтобы это выполнить, нужны зелья. У меня есть Эдуруса зелья. Мне нужны еще зелья Максима. Нужны рецепты. Так, а рецепты надо идти в Хоксмит. Значит, нужно идти в Хоксмит. Вот, зелье Пеппина. И заодно купить метлу. Здесь мы, кстати, выучим Иванеско. Но Иванеско не боевое заклинание. Пойдем в Хоксмит сначала. Купим метлу, купим зелья и типа испробуем их. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Так. You said disrupted trade routes Ну, caused you to поговорим close с ним Spintwitches? сначала. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere,
But you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you have the ember dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Так, ну посмотрим, сколько метла это стоит. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так, прядь ветра 600, тисовый ткач 600, удобная и быстрая метла с уникальным плетеным дизайном. Стильная метла с ярким элементом, в буквальном смысле. Лунный свет. Эта метла из ясеня изготовлена очень искусно, что придает ей невероятную устойчивость. Заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. Тлеющий порыв. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. Ну, не знаю даже. Ну ладно, давайте вот эту вот возьмем. Так-то они, по сути, ничем не отличаются. Характеристик у них особо-то и нету. Так. Продадим всякий хлам. А то у меня захламляется инвентарчик. Готово. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Так, ну понятно. Типа незаконные соревнования. Revelio. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Так, теперь мне нужно... Где тут зелье у нас? Так. Следуй за бабочками.
Сначала за зельями будем следовать. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you today? Так, фокусирующее зелье 1200, нифига себе. A wise decision. Грозовой напиток, зелье невидимости, зелье максима. Так, тут шарфик. I hope to see you again. Farewell for now. Так, что мне там, какое нужно зелье? Максима, Эдурус и фокусирующее зелье. Так, ну давайте доставку выполним тогда уж. Самих зелий у него нету. Вернее, не продает. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Revelio. Магазин зелья Дж. Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Фоксмите, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Что-то он мне ни одного зелья не предложил, только ингредиенты. Нифига себе, 2000 км. Протопать. Ух, ё-моё. Далеко. Не на время, надеюсь? Не на время. Тогда пойдем сначала за бабочками. Следуй за бабочками. Куда тут за бабочками следовать надо? Revelio. Бочонки со сливочным пивом. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка сливочное пиво. Этот напиток подается как в холодном, так и в горячем виде и имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Seems old Arn is back in business. Glad to hear he found. I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you?
You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. Пойдем за бабочками. Бабочки. Don't forget, the butterflies. Так. On the fringes of the forbidden forest. Good luck. Зелье Максима. Пиявочный сок нужен. А для фокусирующего зелья стебель водорослей. Где этот зельевар? Нет, это не то. Это тоже не то. Но здесь есть сундук. Это у нас что? Книжный какой-то. Где? Где этот зельевар? Вот. Пиявки и водоросли нужны. Hello there. In the market for potions, are we? Так. Пиявочный сок. A wise decision. Thank you. А водоросли? А, вот зелья. Рябиновые отвары берем. A wise decision. Пригодятся. Thank you. Максима зелья берем. Невидимость. Эдурус у меня есть. Фокусирующее зелье тоже возьмем. I hope to see you again. Farewell for now. Так, а как метлу-то призывать? Нормально так. There they are. She wasn't making it up. А как... Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies.
как слезть с метлы, я уже забыл. О! Well, well. Look what we have here. Все? Вернуться к мисс Уир. Короче, к этой мисс. Тут логово паука. А это что? Revelio. Блин, как спуститься-то? А, бэшка. Это помадка, приготовленная из листьев дерева под названием алихоция. Представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Confringo. А, не могу? Почему не могу? Почему я не могу призвать метлу-то? Accio. Could it be? Revelio. Так. Accio. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Confringo. Levioso. Угу. Ничего не срабатывает. Accio. У меня заклинаний, походу, нет таких. Которое должно работать. Accio. Почему метлу-то здесь нельзя вызвать? Пешком придется топать. Бам! Levioso. Accio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Волков перебили. А, да, я ж хотел поставить настройки. Вот. А то слишком изично. Не та кнопка. Авада кедавра. Сустись на землю, нажми Б. Да, волчок такой. Камешком его бамс, и он готов. Блин, не срабатывает почему-то.
Как-то странно. Где-то можно запускать, где-то нельзя запускать. Хоть залезь и больше не слезай. Пятьсот монеток. Потому что в Хоксмите, а там в игре зона не полета. Так я был-то не в Хоксмиде, и вон там вот за Хотсмидом. Должна была запускаться. Волки-то ж не в Хоксмиде бегали. Эй, пустите меня. А чё не пускают? Типа ночь, темно, нельзя? Ночью все спят? Лавки закрыты? Ну да, походу. А, я типа должен быть в замке и спать пора. Вообще. Так. Максима и... Так, это выполнили задание. И теперь фокусирующее зелье. Тюк такой каменный. Excellent. Expelliarmus. Так, по заданиям вроде бы выполнили. По бутылкам. Да, пора посетить занятия зельеварения. Так. К мисс Уилларти, это пока не могу. Летное испытание, поговорить с Эмельдой Рейс на поле для квиддича. Доставка. Метлу-то мне дайте. Так, в ту сторону, да? Ну все, я вот вышел из Хоксмида, по идее. Все равно не могу использовать. Ладно, портальнемся просто поближе сюда. Через эту деревню. Правда, ночь они могут сейчас не принять у меня ничего. Вот, теперь можно даже в деревне.
Так, что это тут? Не, это зверушка просто какая-то. Я думал, нападение разбойников. Это зверушка какая-то. Always like that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Выпейте зелье. Так. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Так, что у тебя You have есть? sale. What are we looking for today? Пиявочный сок. Это и у меня есть. A fine choice. Exactly what I would have chosen. А это что такое? Неизвестный предмет для головы? Thank you for stopping in. I appreciate it. Это что у меня там такое? Какой-то неизвестный предмет для головы. И его, главное, нету. Ну ладно, шарфик. А, вот он. Отнесите предмет, выручай комнату, чтобы узнать его качество. А, понятно. Шарфики одинаковые по цвету. Так, ну хорошо, задачу выполнили. Лететь можно. Ой, стой. Wonder who lives here. What do you have in store for me this time? Вот, теперь спокойненько. Если что, портальнемся сюда. А чё я тогда? Просто портальнемся. Чё лететь-то? Я все равно сейчас сражаться ни с кем пока не буду. А так выполним задание и все. Хотя он сейчас уже не пустит меня. Ночь. Он меня не пустит. Ночка темная была. И не видно ничего.
Или чего, уже утро? Да, уже утро. Раннее утро. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Плевать мне, что тебе не нравится, гони бабло. Шляпу какую-то. Так, теперь можно зайти к этой, по бабочкам, которая специалист. Где тут она? Oh, please tell me you have an answer for me about the butterfly. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. И она пойдет и ее съест оборотень. Ой, кексик. Харим-харум. Позавтракали, можно идти дальше. Так, а в Хоксмите мне еще что-нибудь надо? Так, поговорить с Эмельдер Рейс на поле Квиддича. Призрак любви. Ну, пойдем на поле Квиддича. Вот, сработало. А потом уже зельеварение и выручай комната. Hey you, Gryffindor. Это что такое? Revelio. Ну, давайте поговорим. Weak sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Нормально, такая оскорбила. Who's the better flyer? I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it.
Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Success. Excellent. Воу-воу-воу. Я немножко еще вверх-вниз путаюсь. Ау! А, просто наказание. Так бы и сказали. Что просто наказание. This is rather fun. Brilliant. Сейчас я приноровлюсь. Главное просто привыкнуть к этому. Did it. Excellent. Made it. Aha! Brilliant. Нормально. 3 секунды штраф, но все равно уложился. Ну что? That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. А зачем мне твое уважение? Кто тут вообще такая? I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The Так. А, то есть вот сюда таблица и бросить вызов. Понятно. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Теперь обратно к мистеру этому Вику. Это затяжное получается задание. То есть он сейчас меня отправит на следующее соревнование. Потом также обратно на следующее и так далее. Скорее всего. А что я толку? Что я получу с этого в итоге? Этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продаются всевозможные волшебные и спортивные товары, включая новейшие модели метел. По городу ходят слухи, что Альби работает над рядом усовершенствования летных характеристик метел. Mr. Weeks,
I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Окей, скоро свяжется. Хорошо. Так, ну тогда можем выдвигаться на, наверное, зельеварение, да? Что у нас там по заданию? Посетить занятия по зельеварению, летные испытания. А, ну это пока еще дальше. Так, ну поехали к зельеварениям. Где там у нас зельеварение? Класс прорицания, центральный зал. А почему он в классе прорицания? А, нет, не в классе прорицания. Вот класс зельеварения. Сейчас нам надо изучить побольше магии и выбрать билд магический. И тогда можно двигаться дальше. Сражаться с гоблинами. When Professor Sharp is so intimidating. Так, урок был? А, это я могу изготовить. У меня есть же ингредиенты какие-то, да? Так, что я могу сделать? Готовиться. Плохо, что готовится вот так вот фигню, как-то она само все закидывает, мешается, а ты стоишь и просто время варки выжидаешь. Лучше бы сам варил что-нибудь там, одно добавил, там измельчил что-то вручную, а так это неинтересно. А можно сразу несколько штук заказать, пусть делается. Пусть варится пока что. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Давай, покажу. Concentrate. Do not let your mind wander. Да что ж такое-то? You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так. Значит, Depulso. Сюда же мы поставим
Вот это вот. Пока что это все. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Так, ну, этих зелий у меня 14, остальное уже фигня. Так, хорошо. Это мы выполнили. Дальше. А дальше у нас выручай комната. Или сначала призрак нашей любви. Давно откладываем это задание. Используй карту с горящими свечами. То есть даже еще неизвестно, где это. И где эта карта. Так, стоп. Карта должна быть у меня в инвентаре. Таланты. Таланты пока рано. Коллекции, карты, снаряжение. Летающие верховые животные, инвентарь. А где эта карта? Где она у меня находится-то? Коллекции. А, вот карта с парящими свечами. Лес, мостик. Вход. Лес, мостик, вход. Где это может быть? Вход в темный лес, наверное. Так, ну вот вход. Revelio. Но я никаких парящих свечей здесь не вижу. Сюда направо там логово пауков. Вот свечки. Но они совсем не парящие.
These rocks have seen better days. Привет. Это что такое? We all have our paths carved. Mine's Robin. Simple as that. All flavour of wicked to be had with the dark arts. Leviosa! Expulso! Confring! I plan to make quick work of you. Protego! Incendio! Keep your body behind curses. Expulso! Protego! You're gonna have to stop that. Leviosa! Incendio! Are you even trying? Expulso! Не, магию. Ту магию применять не будем. Так, и что это такое? Что вообще надо сделать здесь? Ой. Надо было все вазы разбить. И что дальше? Боевая арена темных искусств. Круто. Боевая арена темных искусств открылась. А вот это другое дело. Это я понимаю. А что надо делать? Приготовьтесь. Погоди. Волна. Вау. Вау. You're no match for me. I'm just going to regret that. Ау. Shame nobody saw that. Ладно, понятно. Ау. Так. О, что? У меня Авада Кедавра есть? Круто! А я и не заметил, что у меня такая штука есть интересная. Как Авада Кедавра. Too late for you to learn the error of your ways. How delightful. Ау!
Инферналов лучше сначала поразить огненными заклинаниями, чтобы они получали больше урона от других атак. Изучите меню коллекции, чтобы узнать уязвимости своих врагов. Ау! 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 Ай, достал. Ау. Четвертая волна. Оу, привет. Привет, ребятки. Ау! А это можно было блокировать. По-моему, ему пофигу. Ну да, ему вообще пофигу. Надо и авады ждать. Оу. Ну-ка стоять. Пока набиваем на нем. Ждем авады. Ай! Поздно. Рано, вернее. Больно же. Что там, авада зарядился? Зарядилась. Финальная. Да не этого же. Оу. Вот, ты давай в Империю. Да.
Бамс. Imperial. Back the moon. Reductor. Neurospine. Expulsor. Confringo. Die for that. Expulso. Confringo. You're weak. Так, с этим расправились. Ты давай помогай. Да сколько у вас? Да хватит ты там про Тоталис. Тоталис, Петрификал Тоталис. Ты только это и можешь. Да, бей его Петрификалом Тоталисом. Ау! Да отвали ты! Ладно, прощай. Победа! Отличный бой. Главное разобраться, что делать, и не так паниковать, как в самом начале. Так, а что ж со свечами-то парящими? Где их искать и как... куда идти? Какие-то парящие свечи. Ну вот какие-то свечи. Но это не парящие. Это вообще лагерь бандитов.
Люмус. Люмус надо сделать. Lumos. На мосту. Вот. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Давайте, потопали свечки. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic. Treasure hunting suits me. Все. Задание завершено. Ну вот, выполнили все задачи на этот момент. Новая задача Шарпа, Дефиндо, он меня обучит. Раздобудьте зелье невидимости и испытайте его в деле. Раздобудьте грозовой напиток и испытайте его против врагов. Хорошо. Ну, грозового напитка у меня нету, по-моему. Я его не покупал. Зелье невидимости, в принципе, блин, надо было с заданием как раз испытывать. Шляпка прыгающей поганки, побег спорыша, козявки тролля. Прекрасно. У меня зелье максимум 3 штуки. Грозовой напиток у меня даже не открыт. Но опять к этому зельевару надо топать. Ладно, потопали выручай комнату, посмотрим. Levioso. Revelio. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever.
I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Вопрос, а куда они исчезают? Splendid. Так, Эванеско пока сюда поставим. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. 4 лунных камня дали. Let's move on. Лунные камни куда-то надо можно использовать. Она расскажет для чего. Is that Revelio? Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Revelio. Repulso. Ой, не то. Accio. Это что? Чашечка. Чашечка чая. Revelio. Зачем я выдвигал сундук? Понятно. Accio. Revelio. Ага, ясно. Ясно, что ничего не понятно. Accio. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Нормально. Туалетик тоже есть. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps
Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Так. Accio. Revelio. Пока непонятно. Confringo. Accio. I hope that house elf can find us in here. Идем на свет. Сундук один там не взяли. А, вот он. Эльфик. Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Неправда, я не хотел такое ее видеть. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения, используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. Ну, у меня есть такое снаряжение, не зря его мне дали. Шарф, хранящий древнюю тайну. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. А, это не те листы, которые мне нужны. Так, ну давай. It will.
I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так. Ну, давайте. Это у нас... Вообще вот эти вот так вот сделаем. Это потом поменяем. Здесь надо перестановку. Все менять надо и последнее открывать. Так, зелья. Маленький готический стенд для зельеварения, эклектичный стенд, ботанический стенд, наукообразный стенд. Так. И... Средство для содержания. Зачарованный предмет, который можно использовать в выручай комнате. Предмет на стену. Украшения. Столы. Так. Сюда. Как-то можно его поставить ровненько, вот, ну хотя бы так. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Так. Дуроса пусть делается. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Конечно, хочу. Давай.
Рассказывай все свои тайны. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. У меня достаточно. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be О, Вингардиум Левиоса. for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Наконец-то Вингардиум Левиоса выучим. Так, что она там говорила? Коврик, да? Ну, давайте коврик сделаем. А, можно большой коврик сделать. Ну-ка. А, это самый большой коврик. Ну, пусть будет так. И на стены, она сказала, что-то там можно повесить. Художественные произведения. Медсестры и младенца, смотрящие ведьмы, пристально ссорящиеся парочки, нарядно одетого волшебника, волшебника с кристаллом, нюхлера и ведьмы. А, надо 5. Блин. Нафиг мне эти картины на самом деле. Ну, просят, расспросят, чё ж не сделать. Мебель не могу. А там не игровое пространство. Пофигу. Пофигу, как? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand. Так, изменяющее. Item and perform the altering spell to customize it. Изменить стиль объекта.
Так у меня другого стиля нету. Стиль, цвет. Размер. Ну так я ж поменял, и что не засчиталось? А, цвет поменять. Nicely done. Вот, Now you're готово. ready for something a little Разобрались. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that... Изменить балкон и пол в комнате. Пол. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Поговорить с Деком. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Холодный лунный свет, близость к природе, полумрак. Таинственный полумрак, конечно. As if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Во, уже получше. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Все, выход. Не, что-то еще открывается. Расширение пространства. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Так. Хорошо. Что там, готово зелье?
Так, ингредиентов больше нет, на эти нужны рецепты. Пока делалось все это. Семена. Семян у меня, наверное, не... А, есть что-то. Бадьян. У меня только бадьян есть. Нет снаряжения. Хорошо. Так, что там за снаряжение? Это шарфик какой был в итоге? 41. Повышает урон, наносимый с помощью проклятия Конфринго. Неплохо. Новая накидочка. Так, на самом деле мне нужен еще стол для зельеварения. Мне 2 нужно их. Как минимум. Потом, наверное, еще понадобится. Эти так вообще надо будет много. Выбор, конечно... Так, ну ладно. Что там у нас? Зелье готово. Еще пусть делается. Здесь тоже. Блин, поставил неправильно. Здесь еще бадьянчик. Так, ты готова, да? Давай, последнее. Больше ингредиентов нету. Да, листья бадьяна. Бадьян еще не готов. Так, ну хорошо. Что у нас теперь обновились задания? Так, зал картографии. Сообщить, что удалось обнаружить. Вингардиум левиоса. Раздобудьте ядовитую тентакулу и испытайте ее в деле. Раздобудьте мандрагору и испытайте ее против нескольких врагов одновременно. Неплохо. Раздобудьте зелье невидимости, испытайте его в деле. Раздобудьте грозовой напиток и испытайте его против врагов. Ну, я знаю, где это все испытать можно. Надо только найти это все. Но зелье не проблема. Зелье мы купить можем. Тентакля. Мандрагора. Надо семена, наверное, или как? Тоже покупать. Так, идем тогда. А что там у нас еще по заданиям? А, ну это все. Тогда идем сюда. Ой.
Есть выручай комната, есть зал картографии. Что-то он далеко, он же вроде в зале картографии был написан, должен быть. Но нет, у себя видно. Да, у себя. В классе. She did say that. I thought she did. Блин, все равно не туда немножко. Revelio. I was hoping to see you. Погоди, погоди, тут баблишко надо тебя ограбить чуть-чуть. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about road dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then, we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ну, The room is потопали. called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising.
Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Про свою жену говорит, жаль, что не видишь. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Ну что, пойдемте в испытание? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Где-то, по-моему, видел. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going.
Так, ну хорошо. Встретитесь с профессором Фигом. Так. Портальнемся сюда и отсюда на метле. Пойдем, испытание пройдем. Что там за испытание такое? Глациус. Не помешало бы на самом деле. Ну ладно. Вон она, эта башня. Мне казалось, я в другом месте видел. Ну, значит, другая, скорее всего, башня. Это остатки замка, а не башня. А не просто башня. Там лагерь, походу, еще бандитов. I should dismount here. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Да фигня. We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Разведку не проблема. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Ну, это я знаю. Stay hidden and cast Totalis. Well done. И что надо дальше делать? Расследуйте присутствие гоблинов. Прям расследовать присутствие. Totalis. Ramrock said so. Revelio. See myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Так, а что надо расследовать-то?
Revelio. Not your best moment, I fear. Ладно, разведка перешла в нападение. Да погодите вы. Нифига себе. Ай, погоди ты. Все? Так и что расследовать в итоге? Revelio. Или их надо было всех по-тихому перебить и потом только... То, что гоблины здесь, не может быть простым совпадением. Что им известно о башне, мне нужно найти объяснение, почему гоблины здесь. Ищем какое-то объяснение, почему гоблины здесь. Где его искать? О, вот оно. Обыщи башню и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрак. Еще не все. Еще что-то надо найти. Ау. Спасибо за эликсирчики, электроник. Привет. Так, ну и что, дорасследовался? Старичок. Да что-то, мы к нему и шли. Как мы его могли найти? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Да, что-то немного тут убирают. Revelio. Пойдем тихо. Там противники где-то есть. Хотя не, вроде не здесь. Через Ревелио их не видно. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming
that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Так, ну потопали. A reservoir of ancient magic, downstairs near the entry. А вот и портальчик. Revelio. Ну, поехали на первое испытание. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. Так. Не срабатывает. Я думал мостик здесь сделать. А, вот мостик. Неплохо. Revelio. Так, а теперь бой, походу, будет, да? С этими статуями. Нет? Revelio.
Ну, бежим дальше пока. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Confring. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Ай! Давай, кидай. Эти что-то не прыгали. Так. These look familiar. Accio. Revelio. А там сундуки. И тут сундук. Accio. Я без сундука не пойду никуда. Так. Все? Сундуки все забрали? Accio. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Так, обе стороны арки. Так, ну-ка посмотрим. Да нет, здесь все то же самое. More statues. Так. Но здесь бой со статуями. Expelliarmus. Levioso. Accio. Confringo. Ау! Да, этого я не ожидал. Да, что ж ты. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Больно же. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Not making this easy on me. Revelio. Так, а зачем парящая штучка? А, понятно. Accio.
А вот и вторая штучка. То есть мне не надо через арки проходить. Revelio. Ага. Accio. Так. Или надо через арки проходить? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Seems I ought to explore this archway from both sides. Вот что изменилось. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Accio. Так. So that's it. Теперь вот I need сюда. to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. Отлично. I'll never get used to these floors. Revelio. Так, еще один бой. Ну, давайте. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Ага. Expelliarmus. Ау, блин. Confringo. Да я ж ушел же от тебя. Levioso. Accio. Expelliarmus. Confringo. Не успел. Protego. Stupefy. Это я не видел. Expelliarmus. Confringo.
Так, остались вы. Ау. Ну кидайте уже что-нибудь. Нормально. Revelio. Accio. Revelio. Ну, там, в общем, делать нечего. Можно сразу сюда. Accio. Продайте лишнее. Ячейки снаряжения заполнены. Откуда заполнено-то? Чё у меня так много-то? 18-й. Эти... Нифига у меня шарфиков. А чё так много? Зеленые разбираем, уничтожаем. И эти откуда-то взялись. Это за каждое испытание, что ли, давали? Я даже не замечал. 37, 40. А это не давали ничего. И шляпки не давали. Очки-дурачки. Тоже пока мои лучше. Ну, пошли дальше. Испытания проходить. Оу, рябиновым отваром меня запасают. Будет, значит, сейчас что-то. Само испытание. Драка. Драка. Дайте мне уже какое-нибудь непростительное. Еще 5 отваров. Ну да. И вот она, драка. Она. Оно. Привет, ребята. Да не того же. Да что?
Так. Я летать умею. Сейчас мы их порвем. Как грелка тузика. Для этих больших сразу накопили. Блин, да что ты не того-то бьешь. Изи. Ой, а может и не изи. Оу. А что это вообще такое? Да погоди ты. Понятненько. Да ты лошара. На-ка тебе. Ага. Вот это вот мы соберем. Ой. Ай, больно. Это я не успел восстановиться. Лови-ка. Вторая стадия начинается. Ага. Оу, это что такое было?
Лови-ка. Вау. Точное попадание. Пробитие. Прости, чувак. Но хана тебе наступила. Не с тем котом связался. Блин, такую площадочку разрушили. Another pensive. Больше ничего нету. Ну, ничего так ничего. Посмотрим. Воспоминания. Кап. Очки сними. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach,
Welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Так, ну, потопали на выход. Crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Confringo! Просто войти. Просто войти. Ну вот. Башня зачищена. А вот и второй. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Какие-то клубящиеся магии надо искать теперь. Еще. Золотая осень.
В Гриффиндоре, а в зеленой мантии. Так, у нас есть еще одна задача. Лопните воздушные шары над станцией Хоксмит. Лопните воздушные шары вокруг поля для квиддича. И изучим Глациус. Затем ядовитые тентакли. Ну, это уже нам известные задания. Так, хорошо. Что у нас тут еще появилось нового? Ну, фигня. Это надо продавать все. Кроме, конечно, высшую по уровню. Так, ну что ж, первое испытание пройдено с этой магией. Давайте на сегодня на этом остановимся. И отправимся в рейдик. А к Наде отправимся в рейдик. Так, что ж, кому понравился стрим, не забывайте фолловиться. Также подписывайтесь на канал в YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи. Пока.